Okay, got you. Hola. Te quería decir que ¿con qué música te sientes más a gusto tocar? ¿Con el jazz o con el rock? ¿Cuál es la que más te llena a ti o te sientes más cómodo y te gusta más cuando tocas, por ejemplo, con The Who o cuando tocas con Hiromi? I get asked that question a lot. I love playing all music. And actually, you're only talking about two Western styles of music, jazz and rock. There's a whole other world out there. That's influenced by Indian music. Exacto, es de la India. Bulgarian folk music. I love playing that. It's all odd meters, lots of odd times. Debes tener una visión bastante amplia. To me, it just gets boring playing one style of music. Bueno, dice que, como pudieron escuchar, ha estado tocando música con influencia del este, y no solo se trata de rock o de jazz, sería aburrido tocar un solo estilo de jazz. Dice que es algo que él ama la música y por lo tanto disfruta tocando todo lo que se le ponga enfrente. I started off as a Dixieland drummer with my dad, and then I wanted to be a big band drummer, like Buddy Rich, you know, Stan Kenton, Don Ellis. And then I heard Yes, Fragile, and Gentle Giant, and Colosseum, and Deep Purple, and I said, no, I want to play rock and roll. Deep Purple? In fact, I swore never to play bebop ever again. Well, that lasted for about 3 years. Bueno, dice que ha tocado y ha escuchado de todo, desde Dixieland, empezando por el Dixieland, y ya mencionó algunos nombres, escucharon a Yes, escucharon big bands y llegando hasta Deep Purple. Entonces dice que el espectro es muy amplio como para centrarse en una sola cosa que puede volverse aburrido. There's way too much great music out there to just stay playing one style. Hay mucha música afuera y bueno, pues hay que disfrutar de todo. Okay. Hola, Simon. Yes. Where are you? Okay, there you are. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Quisiera preguntarte qué tan complejo fue adaptar la técnica de manos abiertas, digamos, cuánto tiempo le tomó adaptar esa técnica y de pronto qué consejo le puedes dar a todos los bateristas, a todos los músicos acá, para que, digamos, sea más fácil o mejorar las dinámicas en las composiciones. Thanks so much. Okay. Open-handed technique. Pass that microphone to this lady here. It's a female question. Okay. Open-handed technique. In other words, playing lefty on the hi-hat. That came from the drum kit growing, because it's very hard to play a large double kit right-handed. At least I thought so. So, and also the other thing, I was 17, 18 at the time. Looks are everything. The drum kit's got to look cool. And when I added this little 10-inch tom, it had to be higher than all the rest, so the hi-hat would fit. And I used to go out, I'd spend a day setting up the drum kit, make some tea, roll up a rehearsal cigarette. And and I didn't like the way it looked. So I took off the hi-hat, I put the tom-tom down, and made another cup of tea, rolled up another cigarette. And I went, oh, that's so cool. But now I've got to try to play the damn thing. That was the difficult bit. So I thought, well, I've got to fit the hi-hat in, so a hacksaw comes in handy. Cut it down, put it there, and start playing left-handed. That was the tricky bit. But I was young enough to be able to do that. And unfortunately, it's a fact of life. When you're 18, 19, 20, 21, 22, 25, you can learn so quickly languages, a different way to play golf, you know, different technique, a different way to play an instrument. Unfortunately, you know, 40, 50 ain't so easy, because the brain just doesn't want to know, you know. Tiene que ver evidentemente con la época adolescente en la que tu capacidad es mayor
Y la técnica se desarrolla a partir de que él fue añadiendo piezas a la batería porque se veía bien, porque estaba cool. El problema es cuando uno crece y llega a los 40 y tiene que seguir tocando de esa manera. Pero todo viene desde una adaptación de ideas que se generaron en la adolescencia, cuando tenía 17, 18 años, cuando cambiaba la posición del hi-hat de la izquierda a la derecha, y entonces, pensando en que tenía la capacidad, desarrolló evidentemente la dinámica y el toque del hi-hat a la izquierda. Pero es como una transición, probablemente, de una etapa de la vida hacia otra, en la que va desarrollando su concepto. Hi, nice to meet you. My name is Alex. My question is, I'm a classical musician, and now I play absolutely different music like jazz, rock. And my question is, if you have everyday concert or many concerts, and you don't have time to in touch drums, like live drums, how you be in forma, how you feel okay, you have some routine for this, to go play concert, but you don't have time to practice. To practice, exactly, yes. Thank you so much. Ella está preguntando básicamente una situación en la que tiene que mantener la forma para tener un buen performance en cualquier concierto, pero no tiene tiempo para practicar o estar en forma. Ella es una instrumentista de clásico y bueno, es interesante su pregunta. You know what, that has been one of the problems for every musician for their whole life, is that once they go on the road and they're playing concert and traveling, there is no time to really practice. Because when you're out with a road crew, PA, lights, the last thing they want to hear is you playing loads of parallels. And when the band are having dinner, because we've got catering and they can hear, that's the last thing they want to hear is thundering drums while they're having their one moment a day after traveling, hundreds of miles to sit down and have a nice meal before the show. It is a problem. Bueno, está platicando que cuando es gira y viajar y estar tocando y estar grabando, no hay tiempo para poder mantenerse en forma o poder practicar, y cuando llegan a un venue y están montando toda la producción, lo que menos quieren es estar escuchando a un baterista pegar a los tambores. It is more of a problem when you're younger. Because when you're young, you're used to practicing, and you rely on that practice, and it's also part of the confidence building as well. Y es más complicado cuando eres joven, porque evidentemente hay más energía y están ensayando más tiempo, tienes más energía para estar golpeando los tambores. One of the things you learn very quickly becoming a professional musician and starting to work a lot is that practice time is going to disappear. Algo que hay que aprender con esta rutina es que el tiempo de práctica tiende a desaparecer. Now, that's why warming up exercises are very important. And that particular one I showed you is a very typical warm-up exercise I do before a show. Y esta clase de ejercicios, como los que nos mostró, son muy importantes porque no necesita todo el kit para estar ensayando y esto lo va manteniendo en forma. But another thing happens as you get older, and I'm not endorsing you don't need to practice, we all need to practice, but it's not so important to your musicality or to be able to perform. In other words, it doesn't matter what happens, what the travel schedule is, cancelled aeroplanes, equipment not turning up. When it comes time to play, you play. And that's a professionalism that gets built into you. And you may not have played for 2 or 3 days. Con los años se vuelve más común el hecho de tener que olvidarse de ensayar, pero hay que ser profesional para tocar lo que hay que tocar, a pesar de que no haya tiempo. One of the other things that I do, aside from playing, is I make records. I engineer them, I produce them. And if I'm mixing a project, it's so weird, the last thing I want to do is play the drums. And I mean, just recently, I mixed a record, I was 4 weeks without touching a drum kit. También es productor y también es ingeniero, y cuando está en esta labor lo que menos quiere hacer es tocar la batería. That's my, the other person that does that stuff, But it's not, that's the thing about being a professional idiot,
it's like a professional race driver, Formula 1 race driver, and he's caught a cold, and he's sneezing away, but he's got to get in that car and perform to the best of his ability. Same with a tennis player, any sports. Actually, anybody, we have to perform. That is professionalism, and that's what comes later after the learning years and the practice years. Siempre hay que mantener la profesionalidad. Esto se va a mantener en toda la carrera y es lo que viene después de la etapa de aprendizaje, de la etapa de desarrollo de la técnica. Es inherente al ser músico y eso hay que también tenerlo muy en cuenta. So it's a juggle. It's difficult. That's what happens. But it really is lovely when I get the opportunity to sit down at a drum kit like today and practice in front of all of you. It's wonderful. Dicen que a pesar de esto que ha dicho, es adorable sentarse al tambor y hacer lo que hace en ocasiones como la de hoy. Les quiero decir que pudiera parecer que un personaje con 50 años de carrera y con un palmarés de haber tocado con grandes figuras, pudiera parecer que hay un técnico que viene y le arma todo este set. Y no, yo me enteré que la prueba de audio finalizó cerca de la 1 de la mañana y Simon Phillips estuvo armando todo este set. Hasta el último tornillo estuvo aquí, hasta la 1 de la mañana. You still hear it. Pero no solo eso, después vino y estuvo en la conferencia de prensa, hizo el recorrido por las instalaciones de la Expo, y cuando estábamos a punto de empezar, cuando estaba a punto de subir a tocar, le comentaba a Jaime, es impresionante ver los ejercicios que estaba haciendo Simon Phillips. Yo pensé que era un corredor de maratón o pensé que era un gimnasta. The exercises you're doing before playing es impresionante. Hubiera sido muy bueno que lo pudieran haber visto acá atrás haciendo unos ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento impresionantes. 50 años de carrera, pero por eso Simon Phillips es la figura que es y hoy ha estado con nosotros. Creo que queremos escucharlo tocar un poco más. Javier and Jaime for doing a wonderful job. I also want to give a mention to the crew and Jose Luis, who's our sound engineer today, and your crew. Thank you very much. And Jose here, Roberto, and everybody, Jorge, who organizes this event. Just thank you very much for having me here. Thank you for being here. And hope to see you very soon with Protocol one day. Se quedan con Phillips.